Good evening, everyone. On behalf of JAPURA Alumni Australia, I'm very pleased to welcome everyone today to the webinar on maintaining relationship with community during the current COVID-19 crisis. I would like to extend our gratitude to all who joined for this very important and timeliness knowledge sharing event with our expert panel of speakers. My name is Asanka Jayapudi. I'm excited to be the facilitator for this evening. First, I would like to read an acknowledgement of country. In the spirit of reconciliation, the JAPURA Alumni Australia acknowledges the traditional custodian of country throughout Australia and their connections to land, sea, and community. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today. Now I would like to introduce our three guest speakers for this evening. Dr. Chandana Herath is a senior lecturer at South Western Sydney Clinical School of Faculty of Medicine in University of New South Wales, Sydney. Dr. Danushi Ganegoda is a general practitioner at Dandenong Super Clinic, Melbourne. Dr. Yasiru Perera is Emergency Registrar at Alfred Emergency and Trauma Centre, Melbourne. Today's presentation consists of two sessions, 60 minutes presentation and 20 minutes question and answer session. During the question time, our chat line is open and we would like to hear from you. You can ask any question, either Sinhalese or in English. අයිබෝවන් අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වන සියලු දෙනාම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය වෙනුවෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වැඩසටහන සිංහල භාෂාවෙන් හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ද්විත්වයෙන්ම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විනාඩි 60ක කාලයක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා පැහැදිලි කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. විනාඩි 20ක කාලයක් ඔබේ ගැටලු निराකරණය කර ගැනීම සඳහා. Before we begin, I would like to read a disclaimer from JAPURA Alumni Australia. Disclaimer. JAPURA Alumni Australia hope this presentation will enlighten you about COVID-19. JAPURA Alumni Australia advises that you do not substitute this webinar with medical advice. If you need medical advice, we urge you to see doctor. Now, I have the privilege of inviting Dr. Chandana Herath to start the presentation. Dr. Chandana. Thank you, Asanka. I would like to take this opportunity to thank Javadhapur University Alumni Australia for inviting me to be part of this webinar today. And I quickly read the disclaimer. So any evidence that we are presenting here or I'm presenting here, all the evidence is presented here based on the scientific evidence and the information provided by the World Health Organization. And any of this information should not be used as a tool for diagnostic purpose or treatment of COVID-19. So if you are unwell, you should immediately seek medical advice. Today's talk we structured in several ways. Initially, we will go through the structure of the COVID-19 virus, and then a bit about the vaccines and the treatment development. And the major emphasis we will put on variants of the virus, especially Delta and other variants, and also how to cope up with future issues with the virus. අපි දැන් මේකෙදි ඉස්සල්ලාම COVID-19 වෛරස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ වැක්සින් ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඒකට ට්‍රීට්මන්ට්ස් එක අපිට ට්‍රීට්මන්ට්ස් උත් ඕනේ. මොකද වැක්සින් ගහපු අය ගහපු නැති අය හදිසි අසනීප වුණොත් හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කරපුවාම ඒගොල්ලන් ට්‍රීට් කරන ඩ්‍රග්ස් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩෙල්ටා සහ අදර් වේරියන්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් ෆියුචර් එක ගැන කොහොමද අපි මේකෙන් බේරලා ඉන්නේ කියන එක ඩොක්ටර් ධනුෂි ඩොක්ටර් යසුරුයි ගොඩක් දුරට කතා කරනවා.
Right. This is the dashboard that I took from the World Health Organization, and as you see in the world today, and the data is as of 30th of September, just 2 days ago. So over 232 million people have been affected by the COVID-19 virus, and over 4.7 million people have died. Now, coming to Sri Lanka, now, this figure is the positive cases reported in Sri Lanka up to the 30th of September is just over 500,000, and the number of people died is just below 13,000. So let's have a look at the COVID-19 virus genome. So this is the COVID-19 viral genome, and its genome is composed of about 30,000 what we call the nucleotides. The nucleotides are the building blocks. Like, if you're building a house, you need a brick. So the bricks are the building blocks. So likewise, the nucleotides are the building blocks. Now, if you see this, the DNA is a double strand. This is the DNA that we have. Every one of us have within our cells in the body. Whereas the COVID-19 virus is actually one strand. So it's the duplex is a one strand. This is an RNA virus. And what is more important here is the gene that produces a protein called the spike protein. So you have seen this in the outside of the virus. So මේක තමයි COVID-19 virus එක. ඒක building blocks එක අපි හිතමු ගඩොල් වගේ එකකින් ගයක් හදනවා වගේ. ඒ building blocks වල අපි nucleotides කියන ඒවා 30000කින් හැදලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ ජාන සංහිතයේ විවිධ protein හදනවා. හැබැයි අපිට ගොඩාක්ම important වෙන්නේ මේ spike protein එක. ඒකෙන් තමයි මේ ආසාදනය මේගොල්ලෝ ගෙනියන්නේ. This is a very simple diagram of the COVID-19 virus, and as you can see here, the RNA is inside the cavity, and it's all covered by an envelope, various proteins, and in especially these blue ones are the spike protein that actually does the whole job for the virus. මේක තමයි සරලම මේ රූප සටහන වෛරස් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ වෛරස් එකේ ජාන සංහිතිය එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝගේ සයිකල් එක ගෙනියන්නේ. ඒතකොට මේක ටෙනිස් බෝලයක් වගේ කව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිල් පාටට තියෙන්නේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන්. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. This is a slightly complex picture. Now you see that here is the spike of the virus outside the viral envelope. And this is composed of two proteins. Actually, one is called S1 subunit, the other one is S2 subunit. So the S1 subunit represented by this blue color is the one that goes and hang on to the target protein on our cells within our body. And that is how they actually go inside the body, which I will show you in my next slide. මේක තමයි වෛරස් එකේ එළියේ තියෙන ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක. මේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක හැදිලා තියෙනවා මේ වගේ ලොකු ප්‍රෝටීන් වර්ග දෙකකින්. ඒකට අපි කියනවා ස්පයික් 1 ස්පයික් 2 කියලා. මේ නිල් පාට එක තමයි ගිහිල්ලා අපේ සෛලවල එහෙම නැත්නම් පෙනහැල්ලේ තියෙන සෛලවලට තවත් ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවා. ඒකට බැඳිලා ඒක අල්ලගෙන සෛලය ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ පෙනහැලු සහ අනිත් අවයව විනාශ කරන්නේ. So this is a simulation. Now if you see that on the left panel, this is how it works. Like, this little neck is going up. That is S1 subunit denoting the blue color. And if you look from the top, you will see the pocket here. So that pocket is the pocket where our protein on our cell surface is going to bind. So that is how the virus actually get to the cell. මේක මේ සරල සිමියුලේෂන් එකක්. මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේ COVID-19 එකේ එළියේ තියෙන ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක. ඒකේ මේ උඩ කෑල්ල තමයි ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයේ හැම සෛලයකම වගේ තියෙනවා. ඒ ප්‍රෝටීන් එක අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන මේගොල්ලෝ ඇතුළට යනවා. This is the scanning electron microscope photograph. And this has been taken after the cells have been taken from COVID-19 positive patients, bronchial epithelial, is actually bronchial epithelial cells from infected patients. And in the laboratory, what they have done is they actually infected these bronchial epithelial cells with the COVID-19 virus. And after 3 days, they look under the scanning electron microscope, and they saw these red balls with all the virus.
virus has come out of the cells. Like if this is an infected patient, so if he or she coughs or sneezes, and this virus actually comes out as a droplet and infect the people around them. මේක තමයි මේකට අපි කියනවා මේ ෆොටෝ එක අරගෙන තියන්නේ අපේ පෙනහැල් වලට උඩින් තියෙන බට දෙකක් වගේ උස්ම යන එක ඒකෙන් ආසාදිත රෝගයකින් සෛල අරගෙන ඒක රසායනාගාරයේ දී වෛරස් එක දාලා ඒක ආසාදනය කළා දවස් 3කට පස්සේ අර අධි අන්වීක්ෂයකට කියන අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් එකේ ඒකෙන් බලනකොට පේනවා මේ සෛල ඇතුලේ වෛරස් එක ගොඩාක් හදලා මේ රතු පාටට පේන්නේ වෛරස් එළියට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ ආසාදිත වෙච්ච රෝගේ කහිනකොට සහ මේ කිඹුන් ගන්නකොට මේ ඔක්කොම ඩ්‍රොප්ලට්ස් විදියට එළියට ඇවිල්ලා වටේ ඉන්න කට්ටිය ආසාදනය කරනවා. Let's quickly go through the vaccine side. During the whole of our the talk today, what we are trying to emphasize is the vaccine is a must. There is no way around, no way out without the vaccine. So the vaccine is a must. So vaccine is the best way to protect from COVID-19 for yourself and your loved ones. Now, this is the Pfizer vaccine and the Moderna vaccine. They are both mRNA vaccines. And Sinovac and Sinopharm produced in China. They use a different technology. And AstraZeneca, another technology, which I will show you in my next slide. මේක තමයි වැක්සින් වල දැනට ලෝකෙ ගොඩක් වැක්සින් හදනවා. මේ අතර ප්‍රධානම ලෝකෙ හැමතැනම භාවිත කරන වැක්සින්. හැබැයි අපිට දෙන්න තියෙන ලොකුම මෙසේජ් එක අද මුළු අපේ සම්පූර්ණ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙම හැම කෙනාම වැක්සින් එක ගහගන්න. ඒ කියන්නේ වැක්සින් එකෙන් නැතුව මේ රෝගයෙන් බේරෙන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක අපි එම්ෆසයිස් කරනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් ඒකෙදි මේ Pfizer වැක්සින් එකයි Moderna වැක්සින් එකයි එක වර්ගයක්. Oxford AstraZeneca තව වර්ගයක්. Sinopharm and Sinovac චීනයේ හදන එක තවත් වර්ගයක්. අපි ඒක ඉස්සරහදී අපි කතා කරමු. There are three ways of making the vaccine. So the one is a protein base. The protein base is what we do in the laboratory. We actually get the DNA sequence of this COVID, the spike protein, and we make the protein in the laboratory and then inject to a person to produce antibody. And the second way of is a viral vector. So what we do is we use the DNA sequence of the spike protein and we put it inside a viral vector, or in other words, a small virus, which is not harmful at all. So, and inject this into the body, and the body will produce inside the cells in the body, this vector or the viral vector, this DNA produce RNA, what we call the RNA. And RNA is then converted to protein. And I'll talk about the antibody soon. And this is the latest technology where the Pfizer and Moderna produce a vaccine. So they actually make the RNA, bypassing all these steps, make the RNA, inject this RNA into human body. And then that RNA leads to production of the COVID spike protein. So what they all do is when the body recognizes when the protein is spike protein is there, body recognizes this and the body thinks this is a foreign body. So the body, our immune system start producing antibody to fight against this spike protein. So මේක තමයි තුන් විදිහකින් වෛරස් මේ වැක්සින් හදන්න පුළුවන්. එකක් ප්‍රෝටීන් එක ඉන්ජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක. අනික ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එකට අදාළ වෙන DNA හදලා රසායනාගාරයේ පොඩි non harmful වෛරස් එකක් ඇතුළට දාලා ඒක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. ඒක එක්සැම්පල් එක AstraZeneca, මේක Novavax ඇමරිකාවේ හදන එක. Pfizer එක කරන්නේ ඒගොල්ලෝ mRNA, ඒ කියන්නේ RNA මොලිකියුල් එක රසායනාගාරයේ හදලා ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. ඒතකොට මේ හැම එකෙම වෙන්නේ අපේ බොඩි එකෙන් බලලා මේගොල්ලෝ පිටින් ආපු කට්ටියක් කියලා ඇන්ටිබොඩි හදන්න පටන් ගන්නවා. So that any vaccinated person already have their immune system have produced the antibody. So next time when you come up with in the close proximity with the virus, or when you contracted the virus, these antibody will come and jump onto these spikes and they occupy the whole spike without letting the virus go inside your cell in the lungs. මේකෙන් පෙන්නන්නේ වැක්සින් එකක් ගහපු කෙනෙක්ගේ මේ ඔක්කොම ප්‍රතිදේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඊට පස්සේ කොරෝනා වෛරස් එකට ගොදුරු වුණොත් ඒ කියන්නේ ආසාදිතෙන් ළඟ ඉඳලා එයාගේ නහයෙන් හරි කටින් හරි ආවොත් වෙනහැල්ලට
පෙනහැල්ලෙන් සෛල ඇතුළට මෙයාට ගිහිල්ලා හානි කරන්න බෑ. මොකද මේ ප්‍රතිදේහය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක කියලා. මේක ඔක්කොම අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන මෙයාව නවත්ත ගන්නවා. මෙයාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මරලා දානවා. So I'll talk a bit about the treatments, why we need the treatment, because even the vaccinated people sometimes, and mostly the non-vaccinated people, will contract the virus. So we need to have some treatment to treat these patients. So this is the spike protein, and this is the protein that I mentioned in my first few slides. We call it ACE2, or angiotensin converting enzyme 2. This protein is everywhere, but the lungs have the large amount of ACE2 on cell surfaces. So what happens? So that's how the structure is, as I mentioned, the spike protein makes this. So making pennanne apita behet one karanne apita vaccine ඕනේ ප්‍රිවෙන්ට් වෙන්න. නමුත් වැක්සින් ගහපු නැති කෙනෙකුට ලෙඩේ හැදුනොත් ස්පිරිතාලේදී අපිට බෙහෙත් කරන්න බෙහෙත් ඕනේ. ඒතකොට මේ බෙහෙත් ඒකින්ද මම පොඩ්ඩක් බෙහෙත් සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. මේක තමයි මේ රූප සටහන මේ මෙතන කොළ පාටට පෙන්වන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක වෛරස් එකේ මේ නිල් පාටට පෙන්වන්නේ අපේ සෛල පෙනහැල්ලේ සෛල උඩ තියෙන ACE2 කියන ප්‍රෝටීන් එක. මේ විදිහට තමයි ඒක බැඳෙන්නේ. So if you look at this simple diagram, so this shows like the virus coming in here and it binds to ACE2 protein on the lung cells or any cells in the body that express ACE2, and then it actually combines or it fuses with our cell membrane and internalize. So when we talk about the treatment, there are 3 steps that we could develop treatment. The very first one is we try and block this virus coming into contact with our cell membrane or membrane of the lung alveoli cells or any cells in the body. So the second way of doing this is we could also develop drugs to block the fusion of the virus with the membrane. So the third way is once the virus is inside the cell, it starts replicating. It makes millions and millions of viruses. So we can develop antiviral drugs to stop that replication. මේක තමයි සරලම මේ රූප සටහන මේ කොහොමද බෙහෙත් හදන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මේ වෛරස් එක ඇවිල්ලා අපේ පෙනහැල්ලේ සෙල් වලට අර අපි කියපු ACE2 කියන ප්‍රෝටීන් එකට බයින්ඩ් වෙලා මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේ මෙම්බ්‍රේන් එක හරහා ඇතුළට යනවා. ඒතකොට බෙහෙත් හොයන්න 3 විදිහක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් බෙහෙත් ඩෙවලොප් කරන්න මේ විදිහට බෙහෙත් හොයන්න පුළුවන් මේ වෛරස් එකට ඇවිල්ලා මේකට බැඳෙන්න බැරි වෙන්න. දෙවෙනි විදිහ තමයි මේක ඊට පස්සේ මේ අපේ පෙනහැල්ලේ තියෙන සෛල ඇතුළට යන්න මේකට එකට හා වෙනවා. මේ හා වෙන එක නවත්තන්නත් අපිට බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි විදිහ තමයි ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මිලියන් ගාණක් කොපීස් හදනවා මේ වෛරස් එකේ. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝගේ සයිකල් එක ගෙනියන්නේ. එතකොට ඒක නවත්තන්න අපිට පුළුවන් drugs develop කරන්න. So what do we know about the virus variant and how does it happen? So the variant is, it's not a big thing, it's a very minor thing, although it can actually pose a lot of the issues. Like as I mentioned, every protein is made up of amino acids, so the building blocks. So even single amino acid change to a different amino acid or more than one, we call the mutation. So a lot of mutations are not harmful, but if it does happen on the spike protein, that is a benefit to the virus because the virus can change its behavior. How is it going to change the behavior? It can either increase its transmissibility, which is how rapid they can jump from one person to the other person, or even virulency, which means how it can cause a severe disease in that patient, the person, or they could even escape from the immune surveillance. Virus එකේ variant එකක් කියන්නේ අර protein එක උඩ තියෙන building blocks එකට අපි අර කිව්වේ amino acid කියලා. ඒවා එකක් වෙන amino acid එකකට change වෙන්න පුළුවන්. ඒ virus එක හැම වෙලාවෙම කරන වැඩක් විශේෂයෙන්ම corona virus එක. එතකොට ඒ වගේ එකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක dangerous එක තමයි spike protein අපි කිව්ව තැන තියෙන protein වල තියෙන උඩ තියෙන building blocks එකක් හෝ කීපයක් වෙනස් වුණොත් එතකොට virus එකේ behavior ඒකල ජීවත් වෙන හැටි වෙනස් වෙනවා. ඒතර virus එක හරිම වේගයෙන් තව කෙනෙක්ට ආසාදනය කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ දිගට මේ වේදේ කරනවා. ඒතර එකෙන් රෝගය තවත් ආසාදනය ඒ කියන්නේ රෝග
තත්ත්වය මේ ගොඩාක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට බේරෙන්න පුළුවන් අර ඉමියුන් සෙල්ස් අපි කිව්වේ ප්‍රතිදේහ හදන සෛල එනවා මේගොල්ලෝ අල්ල ගන්න. ඒගොල්ලන්ගෙන් escape වෙලා මේගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. So these are what are the COVID-19 virus variants. So these are the classifications given by the World Health Organization. So it all depends on where it was first discovered. Now the United Kingdom, initially we call it's an alpha variant, and then the beta variants and the gamma variant. And what is important here, and we talk more on the Delta variant, which was discovered in India towards the end of the last year. And that Delta variant is highly transmissible. So it can go rapidly from one person to other compared to all other. And a few days ago, the Sri Lankan variant, the Delta variant, is also included in the list of WHO, the World Health Organization, has given a different name. And we still don't know its transmissibility or how rapid that can go from one to the other, is whether it's higher than original Delta variant or not, we still don't know. මේ තමයි ඔක්කොම අද වෙනකොට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් නම් කරලා තියෙන ප්‍රභේදයන්. ඒ කියන්නේ variants. ඒකේ alpha beta gammaයි රට අණු රටෙන් හොයාගත්තට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. Delta variant එක කියන්නේ ඉන්දියාවේ ගිය අවුරුද්දේ අන්තිමට වගේ හොයාගත්ත එකක්. දැන් ලංකාවේ එකත් මේ ඊයේ පෙරේදා මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලිස්ට් එකට දැම්මා. මේ දෙකම මේ අනිත් හැමතැනම වඩා හරිම වේගයෙන් යනවා. ඒ හින්දා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේකෙන් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. I just took a couple of examples to show you what is a variant. Now, this is a beta variant, and you see that there are about 8 mutations that is being taken place on the spike protein. But as I mentioned previously, most of these are not harmful. But there is one on the top, which is we call 501 amino acid, because it's like 1,200 long amino acids on the spike protein. So the 501st one is the one that is actually causing the high transmissibility. And looking at the Delta variant, they also have many mutations, but these 2 mutations at the 478th position and 452nd position, they both at both locations, so the amino acid change to a different amino acid. So that makes the virus really virulent and highly transmissible. But we still don't know whether the Delta variant actually causes more severe disease in the human or not. So still under investigation. මේ මම උදාහරණයකට ගන්න මේ beta variant එක අයි Delta variant. Beta variant එක කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වාගේ building blocks 7-8ක් විතර වෙනස් වෙනවා. ඒකෙන් මේ උඩම තියෙන මේ මෙන්න මේකක් තියෙනවා. මේක වෙනස් වුණාම තමයි මේක හරියම දරුණු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි ඉක්මනට පුද්ගලයෙකුගෙන් තව පුද්ගලයෙකුට ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Delta variant එකේ ඒ වගේ දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය දෙකින්ද තමයි මේ ප්‍රභේදය හරියම දරුණු විදිහට ලෝකේ හැමතැනම දැන් යන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Okay, this is a comparison of different the vaccines and how effective they are against the different variants. Now the alpha, beta, and delta, but I will mostly focus on the delta because that is what is important nowadays. Now this is on the serum or the blood taken from unvaccinated people, and that antibody was taken out, and in the laboratory, all these cells infected with the different variants was inoculated with this antibody. But their effectiveness was very low in unvaccinated people. And you see that in the vaccinated people, it is 40 times high. Now, in the middle, it shows the Pfizer vaccine. So again, here it shows after the first dose of the vaccine, very low level of activity of the antibody. But after the second dose, it's going up. And AstraZeneca is still the same. So it has a very little effect after the first dose. But after the second dose, it's much higher. මේක මම මේ උඩ මේකේ පෙන්නන්නේ මේ කොහොමද මේ වැක්සින් වල කොච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් ප්‍රොටෙක්ට් කරනවද මේ මිනිස්සු කියන එක. දැන් මේකේ තියෙන්නේ වැක්සින් නොගහපු කට්ටියගේ ලේවල ප්‍රතිදේහ අඩුයි. එතකොට මේ ඩෙල්ටා එක මරන්න අමාරුයි. නමුත් ඒ වගේ 40 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා වැක්සින් ගහපු අයගේ. ඉතින් මේ ෆයිසර් එකේ පළවෙනි වැක්සින් එක ගහපුවාම හරිම අඩුයි. දෙවෙනි වැක්සින් එක ගහපුවම 50 ගුණයකින් විතර ප්‍රතිදේහ වල හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි AstraZeneca 60ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. So this bottom panel shows
how many people can be protected if you take 100 people? See here, the Delta, against Delta variant, 94 out of 100 can be protected. But it is, sorry, in the first one, after the first vaccination, only 13 out of 100. After the second vaccination, 94 out of 100 can be protected. And this is again the 85 after another couple of months. And AstraZeneca is still the same. First dose, it can only protect about 9 people out of 100 infected with Delta. But with the second dose, it's a 95%. Unfortunately, I don't have any Sinopharm data to show you that. මේකෙන් පෙන්නන්නේ Pfizer vaccine එකයි injection දෙකම මේ පළවෙනි injection එක ගහුවට පස්සේ මේ දෙවෙනි injection. එතකොට අපි 100ක් ගත්තොත් මිනිස්සු ඒකෙන් 90 ගාණක් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. AstraZeneca එකත් එහෙමයි. දැන් Delta variant එකට ඒගොල්ලොන්ට ඇඩ් කරන්න බෑ පළවෙනි එකෙන් පස්සේ. නමුත් දෙවෙනි vaccine එක ගහනකොට ඊට පස්සේ 100න් 95කට protection එක දෙන්න පුළුවන්. Now this is a study conducted in Bahrain. So they actually compared Pfizer vaccine, the people who have been vaccinated with Pfizer vaccine and the people who have been vaccinated with Sinopharm vaccine. I know this is very important for Sri Lankan community because the majority of Sri Lankan have been vaccinated with Sinopharm. Now, unvaccinated is green. Now, I want you to concentrate on mainly this bottom, the graphs and this graph because on the left side is the people 50 plus and below 50 is here. So in this figure shows how many people admitted to ICU or intensive care unit, and you see how many people died from COVID-19. So the green is the unvaccinated people, and the orange color bars are Sinopharm vaccinated people, and blue is Pfizer vaccine. Now we can see that the Pfizer is slightly more effective than the Sinopharm, but the message that we want to take across is that we've got to get vaccine because vaccine can protect you and your loved ones. So it doesn't matter which vaccines that you have, whatever the vaccine available in your country, you should get that gap. So me mum pennanne me Bahrain rate karpu research එකක් vaccine ඒගොල්ලෝ compare කරලා තියෙනවා Pfizer vaccine ගහපු අයයි Sinopharm Chinese vaccine එක ගහපු අයයි vaccine නොගහපු කට්ටියයි. දැන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ අවුරුදු 50ට වැඩි කට්ටිය. දකුණු පැත්තේ තියෙන 50ට අඩු කට්ටිය. මේ දෙකෙන්ම පෙන්නන්නේ දැඩි සත්කාර ඒකකයකට ඇතුළත් කරපු මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව. මේකෙන් පෙන්නන්නේ මැරිච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලන් හොඳට පේනවා මේ කොළ පාටෙන් තියෙන්නේ තනිකරම වැක්සින් නොගත්තු කට්ටිය. කියන්නේ අපේ පණිවිඩය මෙතන ප්‍රධානම පණිවිඩය විසම විදිහකින් අපිට බේරෙන්න බෑ වැක්සින් එක විතරයි අපිට තීකම දේ COVID-19 වල. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ Sinopharm vaccine එකයි Pfizer එකයි දෙකම හොඳයි. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ රටේ තියෙන ඔය ඔක්කොම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ හදිසි මේ අවස්ථාවට approve කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම vaccine හොඳයි. මොකක් වුණත් කමක් නැහැ vaccine එක ගන්න ඕනේ. So this is the same study conducted in Bahrain that shows how many people died from unvaccinated or Sinopharm or Russian Sputnik, Pfizer and Covishield. And you can see it's a very few people have been, people died, more than 50 or less than 50. So all the vaccines are effective. Now this is interesting. So they have compared non-vaccinated people versus vaccinated people, and from January until May this year. And as you can see here, the people who have been infected with the Delta variant died in more numbers compared to other Beta and Alpha variant. And interestingly, vaccinated people, the number of deaths is actually drastically has come down to less than 50%, although still the Delta variant is pretty strong compared to other variants. So මේකෙන් පෙන්නන්නේ Bahrain රටේ කරපු study එකකින්ම compare කරලා ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා Sinopharm, Sputnik, Pfizer and Covishield කියන හැම vaccine එකක්ම effective. ඒ කියන්නේ මේ මැරිච්ච සංඛ්‍යාව දාලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ vaccine එක ගත්තු නැති කට්ටිය ගොඩක් මැරෙනවා. දැන් මේ යටින් පෙන්නන්නේ මේ උඩ කෑල්ලෙන් vaccine එක ගත්තු නැති අය මේක vaccine එක ගත්තු කට්ටියද ජනවාරි මාසේ ඉඳලා මැයි මාස වෙනකල් මේ අවුරුද්දේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එකෙන් ආසාදනය වෙච්ච කට්ටිය තමයි වැඩියෙන්ම මැරලා තියෙන්නේ 100 ගාණක්. නමුත් ඒකෙන් හරියටම භාගයටත් අඩුවෙන් මැරලා තියෙන්නේ vaccine ගත්තාම. දැන් ඒකිනුත් වෙනවා vaccine එක කියන එක කොච්චර important මේ ලෙඩෙන් බේරලා ඉන්න කියන එක. This is the only study that was conducted in the Chinese province.
Guangdong province in China regarding how effective Sinopharm and Sinovac vaccine against Delta variant. Now, interestingly, they actually look at how many people actually got pneumonia after contracting the Delta variant virus with the Delta variant. And the fully vaccinated people, they show like about 77 population of the people who have taken the jab or the vaccine protected. And most importantly, they looked at the severe and critical conditions of these patients and found that even the partial vaccinated people are 100% protected. But you still need to remember this, this is not a peer review article, so it still just came out, so in the public domain. So it's got to be peer reviewed by a scientific journal, but I'm pretty sure that is going to be no problem source the same data. මේ චීනේ කරපු පර්යේෂණයක් Sinopharm vaccine එකයි Sinovac vaccine එකයි ගත්තු දුන්න මේ patients ලගේ. ඒගොල්ලන්ට හැදිලා තියෙන්නේ Delta variant එකේ COVID-19. So ඒකෙන් පේනවා ඒකේ මේ pneumonia හැදිච්ච සංඛ්‍යාව 77ක් ඉන්නේ. එතන 77ක් protect වෙලා තියෙනවා pneumonia හදන්න දෙන්නේ නැතුව. එතකොට severe critical ලෙඩ හැදෙන කට්ටිය 100ට හැදෙන්නේ නැතුව 100%ම protect කරලා. එතකොට ඒක this is a good the message for especially Sri Lankan people who have got the vaccine. එක ලංකාවට මේක හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ලංකාවේ 100ට මම හිතන්නේ 90ක් විතර දැනට ගහලා තියෙන එකෙන් 80කට වැඩිය ගහලා තියෙන්නේ Sinopharm vaccine එක. So this is another study conducted to compare Pfizer vaccine, AstraZeneca, Moderna, Johnson, and another American vaccine, Novavax. And unfortunately, there were no data for them to assess this from Sinovac, which is the Chinese made vaccine. So I'm just focusing on the Delta variant. So they actually look at all the variants, the people infected with different variants. But interestingly, all these vaccines here are protective about 70% and above protected against the symptomatic infection. But what is more important is these the vaccines, except the Johnson, they are 95% effective in preventing those people getting the severe disease. So they don't need to go to the intensive care unit, or they're definitely not going to die. The maker may study එකේ කරලා තියෙන්නේ Pfizer vaccine එකයි AstraZeneca එකයි Moderna, Johnson and Johnson, Novavax කියන ඒවා compare කරලා තියෙනවා මේ එක රෝගීන් මේ alpha delta beta හැදිච්ච කට්ටියගේ. එතකොට Sinovac කියන Chinese made vaccine එකට අවසනාවකට ඒගොල්ලන්ට data තිබිලා නැහැ මේක analyze කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ උඩින් 70%කට වැඩි patients protect කරනවා අර ලෙඩ රෝග ලක්ෂණ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට මෙතනින් පෙන්නනවා මේ vaccine දෙකම ගහපු කට්ටිය 95%කට මේ දරුණු ලෙඩේ සිවිය ලෙඩේ හැදෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට දැඩි සත්කාරයකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ බේර ගන්න පුළුවන්. Okay, so I just came to my last slide. So what causes a virus to change to a new variant? So if you give the freedom for the virus to behave as he wishes, so as he likes, jumping from person to person, and that freedom, the virus makes use of that freedom to undergoing mutation. So that's the freedom for the virus. That is why we need to stop this cycle of virus by vaccinating. So suppose now you have 80% people vaccinated, so only 20% people unvaccinated. So the virus has only 20% of people, they can jump from one to other, and eventually they disappear. That is why we need to get 100% vaccination, which we normally call the herd immunity. And but as I mentioned, like, not every single mutation is harmful, but it depends where the mutation is taking place. As I mentioned, if it is on a spike protein, yes, of course, it increases the transmissibility or how it spread among the people, and the severity, whether the patient is have a very severe disease. Then මේකෙන් මම ඇත්තටම කියන්න හදන්නේ මේ virus එක කොහොමද mutate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද හේතුව කියන්නේ අපි virus එකේ life cycle එක ඒගොල්ලන්ගේ cycle එක ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ අපේ ඇඟට යන්නේ නැතුව. ඒතකොට අපිට ඇඟට යන්නේ ඒගොල්ලෝ පැන යනවා එක පුද්ගලෙන් තව පුද්ගලෙකුට. අන්න ඒක අපි break කරන්න ඕනේ. කොහොමද break කරන්නේ? virus එකට අපි freedom එක දෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ ඇඟට එන්නේ කොහොමද අපි ඒක නවත්තන්නේ? vaccine එක ගහලා. එතකොට අපි 80%කට vaccine එක ගැහුවොත් ඒගොල්ලන්ට 120ක ජනතාවකේ ඇතුලේ තමයි මේ කරකෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයක් යනකොට ඒගොල්ලන්ගෙනුත් මේගොල්ලෝ අයින් වෙනවා.
ඉතින් ඒ මියුටේෂන් එක කියන්නේ වෙනස වෙන්නේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එකෙන් නම් ඒගොල්ලෝ එතන තමයි ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඉක්මනට මේවා වෙන්න පුළුවන්ද මේ ආසාදනය අනිත් කට්ටියට වෙන්න පුළුවන්ද කියන එකයි කොච්චර දරුණු විදියට ලෙඩේ හදන්න පුළුවන්ද කියන එකයි තීරණය වෙන්නේ. So how can we prevent future variants of the COVID-19 virus? So that is why I just explained the key is to stop the spread of virus. How? We should get the jab or get vaccination. So මෙන්න මේක තමයි මම කලින් කිව්වේ අපි මේගොල්ලෝ යන්නේ මේ ගමන නවත්තන්න නම් අපි ඇත්තටම වැක්සින් ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට තමන්ගේ රටේ තියෙන මොකක් හරි තියෙන වැක්සින් එක හැම එකම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමත කරපු ඒවා ඒක ගහගන්න එකකින් විතරයි අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. And also social health methods which I'm not going to go through, which Dr. Danushi and Dr. Yasiru will take you through. Okay, thank you. Thank you, Dr. Chandana. I should say we have more than 130 participants at the moment. That is how much this topic is important. Now, we are moving to the second part of the presentation, which is a joint presentation by Dr. Danushi Ganegoda and Dr. Yasiru Perera. Now, I invite Dr. Yasiru and Dr. Danushi to start the presentation. Thank you very much, Dr. Chandana. And I would like to thank you, JAPURA Alumni Australia, for inviting us. And we will discuss about the clinical significance of Delta variant. So what is Delta variant? Delta variant is one of the many variants of COVID virus that can cause COVID infection. As Dr. Chandana already mentioned, it has genetic changes. Because of this genetic change, and it has more transmissibility as well as the severity of the disease, and the complications are more severe compared to other variants. And also this virus is isolated in India October 2020, and now it's most commonly found variant in the world. And at the currently 95% of patients who are infected with COVID, and they have Delta variant. And this variant spread easily than the other variant, and it twice more infectious than the other variants. And they have found that it has 1,000 times higher viral load compared to other variants. And Delta variant also has shorter incubation period. And what do you mean by incubation period? Time period between exposure to infection and the appearance of the first symptom. Other variants, they have 1 to 14 days, like up to 2 weeks of incubation period. But Delta variant has 1 to 5 days of incubation period. That means that you get like symptoms quicker than the other variants. And we will discuss later about the complications of Delta variant. Moving to next slide. And method of transmission. So I'm not going to discuss a lot regarding a method of transmission, because there's no huge difference between other variants and the Delta variant. Mainly, like other variants, that direct contact, droplet infection, water, and food. As we all know, if you contacted with infected person with COVID-19, infected patient, so you can get it, like such as if you touch them, if you kiss them, if you hug them, you can directly get the infection. As well as the infected person who sneezes or who cough, they can from their respiratory system, droplets can come into the air, and these droplets can be very tiny to large. And also it can be survived in the air 1 to 1.5 hours. If any of these droplets touches your mucous membrane, such as eyes, nose, or lips, it can enter into our respiratory symptoms, which can cause COVID infection. And water and food, there are no enough evidence to prove whether it can enter into our body through water or food. But in Victoria, in regional Victoria, they had they found some, wastewater contaminated with this virus. But there's no enough evidence to say whether it can enter into our body through water or food. අපි කතා කරනවා නම් ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එක අනිත් ප්‍රභේද වලින් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ડોક્ટર චන්දන කිව්වා වගේ තියෙන ජාන වෙනසක් හින්දා ඒක අපේ ඇඟට ඉක්මනින්
අනිත් වෛරස් වලට වඩා ඉක්මනින් අපේ ශරීරය ඇතුළට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීරය ඇතුළට ඉක්මනින්ම පැතිරෙන්න පුළුවන්. අනිත් ප්‍රභේද වලට වඩා මේ වෛරස් එක අපිට දක්වන අපිට ඇති කරන රෝග ලක්ෂණ සහ සංකූලතා භයානකයි සහ දරුණුයි. ඊට අමතරව මේ වෛරස් එක අපේ ශරීරයට ඇතුළු වුණාට පස්සේ අපේ ශරීරයේ ඇතුළේ ඉතා ඉක්මනින්ම පැතිරෙන නිසා ඒකේ එන වෛරල් ලෝඩ් එක වැඩි. unvaccinated population එකේ මේ වෛරස් එක ඉතා ඉක්මනින් පැතිරෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ vaccinated අයගේ මේ වෛරස් එක ඉතා ඉක්මනට ක්ලියර් වෙන බොඩි එකෙන්. හැබැයි unvaccinated අයගේ ගොඩක් කල් යනවා ක්ලියර් වෙන්න. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ගෙන් පැතිරීම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. This is also another common concern about how long does COVID virus live in our on surfaces. And there's no difference between Delta and other variants, but any variant can be on surfaces up to 28 days. But they have found in higher temperatures, lifespan of the COVID virus can be shorter. Like above 40 degrees, it can survive on surfaces up to few hours or maximum 24 hours. අනිත් ප්‍රභේද සහ ඩෙල්ටා ප්‍රභේද අතර මතු පිටක තිබෙන කාලය කිසි වෙනසක් නැහැ. Usually සාමාන්‍ය දවස් 28ක් වැනි කාලයක් ඕනම සර්වර්ස් එකක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රෙදි කොටන් වගේ ඒවා දවස් 14ක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේ වෛරස් එක ඉතා ඉක්මනින් විනාශ වෙන බව හොයාගෙන තියෙනවා. උෂ්ණත්වය 40ට වඩා වැඩි වෙනකොට පැය කිහිපයක් හෝ පැය 24ක් ඇතුළත කාලයක් තුළ මේ වෛරස් එක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. This is also a very common question that people ask from us, Doctor, whether do I have flu? Yes, both COVID infection and flu has similar symptoms, but severity of the symptoms and the complication of the symptoms is more severe with COVID. But if you have any symptoms similar to flu, please go and see your doctor, or please do the test to diagnose whether you have COVID infection or not. And we will discuss about the complications and other things later. And I'm not going to touch on symptoms. Basically, we have same symptoms like other variants, but they have found, like research found, Delta variant has more respiratory symptoms than the other variant. මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ මොනවාද රෝග ලක්ෂණ කියලා. අපි ඔක්කොම දන්නවා COVID infection එකකින් අපිට තියෙන රෝග ලක්ෂණ. but මේ Delta ප්‍රභේදයෙන් අපේ ශ්වසන පද්ධතිය ඇති වෙන රෝග ලක්ෂණ වඩා වැඩිපුර දක්වනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඔබට වැඩිපුර ශ්වසන පද්ධතිය රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. නැතිනම් ඔබ COVID ආසාදනය වී ඇතිදයි පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. So how and when to diagnose? This is a very good question. And when to diagnose? When you have your first symptoms, you need to be tested. And there are like few methods to diagnose COVID infection. The first two, we all know it's the first one, diagnosed molecular test. We call it PCR test. The second test is rapid test. So both use the similar methods, the swab test, but the chemical that they use inside the lab is different. Because of that, the antigen rapid test takes only 2 hours, maximum 2 hours. We can get the results very quickly, but accuracy is low. But the PCR test, it takes 24 to 48 hours, but accuracy is more. So if you have any symptoms, it's better to do, it's better to do PCR test. And there are another 2 more tests that you can diagnose whether you have infection or not. The antibody test. What is antibody test? It is a blood test, and like any other infection, when we get viral or bacteria, when bacteria or virus enter into our body, our immune system produces antibodies. There are 2 types of antibody. We call it IgM and IgG. IgM means that it says whether you have current infection or recent infection or not. If you have IgG, means you have we can say that you already had the infection or you are vaccinated. And the other test is home testing kit that it's not approved in Australia. Some other countries they use to diagnose quickly whether you have COVID infection or not. මම රෝග ලක්ෂණ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. කොරෝනා රෝගේ හා උණ රෝගේ අතර ප්‍රධානම වෙනස තමයි
පැතිරීම අතින් හා සංකුලතා අතින් වෙන හානිය අතින්ද කොරෝනා රෝගය උන රෝග ලක්ෂණයට වඩා ඉතාම භයානකයි. ඒ වගේම ඔබට එක රෝග ලක්ෂණයක් හෝ ඇතිනම් ඔබ ගිහිලා වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පළවෙනි රෝග ලක්ෂණයේදීම ගිහිලා වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. හරි ඔබ පරීක්ෂා කරගත යුතු ඔබට කොරෝනා රෝගී තත්ත්වය තියෙනවද නැද්ද කියලා. කොරෝනා රෝග තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බහුලව පාවිච්චි කරන ක්‍රම දෙක තමයි PCR ටෙස්ට් එක, රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක. PCR ටෙස්ට් එකයි රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකයි තියෙන වෙනස දෙකම චෙක් කරන්නේ ස්වැබ් ටෙස්ට් එකක්. හැබැයි ලැබ් එකක් විද්‍යාගාරයක් ඇතුළත යූස් කරන කෙමිකල් එක වෙනස් නිසා ඒ දෙක අතර යන කාලය වෙනස්. රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක and PCR ටෙස්ට් එක, රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකේ accuracy එක අඩුයි, PCR ටෙස්ට් එකේ accuracy එක වැඩි. And I forgot to tell about the most advantage of these two tests. If you don't have any symptoms, the first two tests, if you do that, then you can diagnose whether you have corona infection or not. Antibody test එක කියන්නේ අපේ ඇඟට වෛරස් එකක් හරි බැක්ටීරියා එකක් හරි ඇඟ ඇතුළට ආවට පස්සේ අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාකාරී වෙලා ප්‍රතිදේහ වර්ග දෙකක් හදනවා. අපි ඒකට කියනවා IgM සහ IgG කියලා. IgM කියන්නේ ඔබට මේ අවස්ථාවේදී රෝගය වැළදී ඇති බව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක්. IgM කියන්නේ ඔබට රෝගය හැදිලා රෝගය සනීප වෙලා හෝ ඔබට එන්නත ලබා දී ඇති බව කියන ටෙස්ට් එක. How long does corona infection last? We know like mild to moderate. Majority people, they have mild to moderate symptoms. Mild to moderate symptoms usually last within 2 weeks. But if you have like severe critical symptoms, it can last up to 6 months. But it depends on the patient age, gender, and the comorbidities. Like if you have a past history of chronic disease, diabetes, high blood pressure, or kidney problems, heart problems, then it can be last for like many months. ඔබට සුළු රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් ඇතුළත මේ රෝග ලක්ෂණ නැති රෝගයෙන් ඔබට රෝග ලක්ෂණ නැති වී යනවා. but ගොඩක් දරුණු රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒක රඳා පවතින ඔබට තියෙන රෝග ඔබට ඔබේ වයස and ගෑනු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද කියන එක ඔබට තිබෙන chronic රෝග කියන්නේ දිගුකල් පවතින රෝග මොන හරි තියෙනවා නම් diabetes, kidney problems, heart problems, එතකොට මේ රෝගේ තව ගොඩක් ඇදෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක් දක්වා ඔබට රෝග ලක්ෂණ පැතිරෙන්න පුළුවන්. Isolate once diagnosed. That's the most important thing. When you were diagnosed with that you are having COVID infection, the first thing that you need to be isolated. That's very important to prevent spreading of this disease. ඔබ කොරෝනා රෝගය තියෙනවා කියලා හඳුනගත්තහොත් ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ ගෙදරට වී කිසිම කෙනෙකු සමග සම්බන්ධයක් තියාගන්නේ නැතුව ඔබ ආරක්ෂාකාරී වී අනිත් අයට ඔබෙන් රෝගය යන එක වළක්වන එක. පුරවැසියෙක් වශයෙන් ඔබගේ තියෙන ලොකුම යුතුයකම ඔබ ආසාදිතෙක් නම් ඔබෙන් ඒ රෝගය තව කෙනෙකුට යන එක වළක්වන එක. And I forgot to talk about the asymptomatic patients. So we have many patients without symptoms. And if you know anyone at home that they were diagnosed with COVID, if you don't have any symptoms, if you are contacted with them, please do test for corona, because there are many people who they don't have any symptoms, but maybe already they have the infections. I had like few patients. Husband had fever and wife, she didn't check till the husband checked. And the husband got COVID infection and she didn't have any symptoms, but she was advised to check and she checked that and she was positive for COVID, but she got her first symptoms after 5 days. So if you are living with any infected person at home or your workplace, please do test though you don't have symptoms. ඔයගලට රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් නැතුවත් මේ රෝගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මට හිටියා patient රෝගීන් කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට රෝග ලක්ෂණ කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එයාගේ husband positive වුණා COVID වලට. ඒකින්ද wife ට check කරන්න කිව්වා. එයාට කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ. even fever කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ. ටෙස්ට් කළාම රෝගයට positive වුණා. පළවෙනි රෝග ලක්ෂණය ආවේ දවස් 5කට පස්සේ. ඒකින්ද කවුරු හරි
රෝග ලක්ෂණ තියෙන කෙනෙක් එක contact වුණොත් කරුණා කරලා රෝගය immediately check කරන්න. Can you have coronavirus without fever? So answer for this question is yes. You can get it without fever. I already answered that question before. I explained that corona රෝගීන්ට තිබෙන සුලභම රෝග ලක්ෂණය උණ. හැබැයි අපිට කියන්න බෑ corona හැදෙන හැම රෝගියෙකුටම උණ රෝග ලක්ෂණය මතුවෙනවා කියලා. Moving to next slide, how to manage the illness at home. You can manage corona infection if you have mild to moderate symptoms. Most of them, they have mild to moderate symptoms. Therefore, most of them, they can manage it at home. Mainly when you manage at home, basically what we do, we advise them to do symptomatic management. In symptomatic management, as you all know, that if you have flu, you take like Panadol or Nurofen to control your symptoms. Same thing for COVID infection as well. If you have any symptoms, if you know that if you take Panadol or Nurofen, you can control your fever, take that. And you can take cold and flu tablets, and as well as it's better to stay at home, and you need to be active. Why you need to be active? It boosts your immune system, and you have to have enough rest, and you need to have a healthy diet, as well as you have to maintain good fluid intake to prevent dehydration. And if you have to take any medication, you need to contact your doctor. ඔබට සුළු රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔබට ගෙදරදී මේ රෝගය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. බොහොම දෙනෙකුට තියෙන සුළු රෝග ලක්ෂණ. ඒ සුළු රෝග ලක්ෂණ තිබුණාට අපි අනිත් රෝග අපිට හැදෙනවා අපි ගෙදරදී symptomatic. ඒ කියන්නේ අපි රෝග ලක්ෂණ පාලනය කරගන්න බෙහෙත් අරගෙන මේ රෝගය අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට උණ තියෙනවා නම් අපි උණට usually Panadol ගන්නවා. හොඳට වතුර බොනවා. And සමබර ආහාර වේලක් ගන්නවා. Active වෙන්න ඒ කියන්නේ අපි ඇවිදින්න ඕනේ. එළියට ගිහිල්ලා පොඩක් sunlight ගන්න ඕනේ. But ගෙදරින් එළියට වත්තේ ඇවිදින්න මිසක් පාරේ ඇවිදින්න නෙමෙයි කියන්නේ. And විචලනය වෙන්න පුළුවන් ඕනම උණ රෝගයක. ඒකින්ද විචලනය වෙන එක වළක්වන්න හොඳට වතුර බොන්න and fluid intake තියාගන්න ඕන හොඳට. Most of them, like they ask from us whether they can take multivitamins and zinc multivitamins to control COVID infection. Still, there's no enough evidence to say whether we can control symptoms with multivitamins, but as we all know, there are some evidence like influenza, flu-like symptoms. We can reduce the severity of the symptoms as well as the prolongation of the symptoms. Because of that, most of the people, they think we can control symptoms by taking multivitamins. But we can't, like, there are no guidelines to say it. We can control symptoms with multivitamins. But in Australia, we use some minerals like zinc and magnesium, as well as vitamin B12, B complex, vitamin C, and vitamin D, similar to flu. ගොඩක් අය අපෙන් අහනවා ડોක්ටර් මේ මල්ටිවයිටමින් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. තාම ඒකට අවශ්‍ය තොරතුරු under research, but උණක් හැදෙන flu හැදෙනම flu වලින් වෙන සංකුලතා අඩු කරන්න රෝග ලක්ෂණ අඩු කරන්න පුළුවන් මල්ටි විටමින් වලින්. ඉතින් enough evidence නැති වුණාට තොරතුරු අඩු වුණාට අපිට පුළුවන් zinc, magnesium, vitamin B, B complex, B12, vitamin C and vitamin D භාවිතා කරන්න. If you have severe symptoms, what you need to do. Already mentioned here, I'm not going to discuss about that, but I'm going to discuss how to diagnose whether you have severe symptoms or not. You can check at home the respiratory rate. What do you mean by respiratory rate? The number of breaths per minute. So if you calculate that if you have more than 30 breaths per minute, that means that your lungs are already affected. So you need to contact your doctor. As well as if you have oxygen, so pulse oximeter at home. So you can check oxygen saturation at home. And if your oxygen saturation going down less than 94, that means it is an alarming sign that says that your lungs are already affected. So contact your doctor or contact the hospital. And if it is less than 92, that means you need to be hospitalized. And as well as there are some other tests. If you don't have any of these things at home, but maybe your lungs already affected. So we call that you don't have any symptoms, but it could
you don't have any symptoms, but your lungs are already affected. That we call it happy hypoxia. That means you have low oxygen level inside your body, but you don't have any symptom. Few tests at home, and you can diagnose whether you have you can diagnose whether you have corona or not. Let's say usually you don't get any short of breath, or you are not exhausted when you are climbing out, when you are talking to someone, but you experience that when you are talking to someone, or you are getting like exhaustion, or you feel like tiredness or short of breath while talking to someone, that means you need to seek medical advice. Or usually normal person, they can hold their breath and they can count loudly up to 50. But when your lungs are affected, when you hold a breath, you can't count up to 10. So that means it is an alarming sign. You need to go to hospital. Severe symptoms තියෙනවා නම් කියන්නේ දරුණු රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ගෙදරදී usually මේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන්න අමාරුයි. එහෙම දරුණු රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් පුළුවන් symptoms diary එකක් පාවිච්චි කරන්න. දවසින් දවස කියන්නේ දවසින් දවස රෝග ලක්ෂණ මොනවාද කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. තේරුණොත් ඒ රෝග ලක්ෂණ එන්න වැඩි වෙනවා කියලා ඔයාලට වෛද්‍යවරයෙක් එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම respiratory rate එක, ඒ කියන්නේ අපි විනාඩියක් ඇතුළත ගන්න හුස්ම වාර ගන්න 30ට වඩා වැඩි වෙනම නම් ඒ කියන්නේ symptoms වල දරුණතාවය දැන් වැඩි වෙගෙන එනවා කියන එක. ඒ වගේම pulse oximeter එකක් සමහරක් අය ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල ගෙවල් වල pulse oximeters තියෙනවා. ඒ තියෙනවා නම් pulse oximeter එකකින් check කරන oxygen saturation එක කීයද කියලා. oxygen saturation එක 94 වලට අඩු වෙගෙන එනවා කියන්නේ දැන්ටම lungs ආසාදනය වෙලා. එතකොට ડોක්ටර් කෙනෙක්ව contact කරන්න 92 වලට වඩා අඩු වෙනකොට hospital එකට admit කරන්න පුළුවන්. සමහර රෝගීන්ට කිසිම දෙයක් ගෙදර නෑ. ඒගොල්ලන්ට එහෙම අවස්ථාවකදී use කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කතා කරනකොට පඩිපෙලක් නගිනකොට ගොඩක් හතියක් දැනෙනවා. වචනයක් කතා කරගන්න බෑ වගේ දැනෙනවා නම් ඒත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙත යොමු වෙන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට බ්‍රෙත් එක මෙහෙම අල්ලගෙන හයියෙන් කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් 50ට 40ට 50ට වෙනකම්. but lungs පෙනහළු ආසාදනය වන පුද්ගලයෙකුට එහෙම බ්‍රෙත් එක අල්ලගෙන තියාගෙන කවුන්ට් කරන්න බෑ 10 වෙනකම්. මේකත් එක පරීක්ෂණයක් ඔබට තේරෙනවා. එතකොට ඔබේ පෙනහළු ආසාදනය වෙලා තියෙනවා කියලා වෛද්‍යවරයෙක් හමු විය යුතුමයි. I would like to hand over Dr. Yasiru to discuss about the treating COVID-19 in hospital. Thank you. Thank you, Dr. Danushi. We'll briefly talk about how we treat COVID-19 in hospital. Dr. Danushi has spoken about managing mild to moderate symptoms in the community and what we should do and what we shouldn't do. It's a bit different when and how we manage COVID in hospital. As you can see in the news here in Melbourne, all the public hospitals are under a lot of stress at the moment. We've got a lot of patients that come in every day through the emergency. And at this stage, there are more than 1,000 patients in the major city hospitals, and majority of them are in intensive care unit. Moving on to the next slide, there are certain medications that we use. Next slide, please, Dr. Danushi. Just to touch briefly about what a normal chest X-ray in a patient looks like. So this is what we call as a normal chest X-ray of an adult patient. And you can see the black fields are the lungs, and what is in the middle is the heart and the windpipe. මේ දෙපැත්ත තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ පෙනහළු දෙක. මැද තියෙන එක තමයි හෘද වස්තුව හා ශ්වසන පද්ධතිය, ශ්වසන නාල. දැන් මේක ගොඩක් වෙනස් වෙනවා COVID positive patient කෙනෙක්ගේ. ඊළඟ slide එකට අපි ගියාම පේනවා this is what we call as acute respiratory distress syndrome, or ARDS. This doesn't happen in all COVID positive patients, but in majority of the unwell patients who need to go to the intensive care unit, we see on a very regular basis. And it's very sad to see that very young patients nowadays in their 20s and 30s become really unwell, and their chest X-rays look like this. Usually when the chest X-ray looks like this, their oxygen level, which normally is about 100%,
goes down to about 60 to 70%, and always they need supplemental oxygen. We'll talk about that in the next slide. There are certain medications that we use. The most common that we use in hospital is a medication or a steroid called dexamethasone. I think they commonly use it in Sri Lanka as well. It's a medication that reduces the disease severity, the progression, and the disease period of time. It's usually given as an intravenous medication. And there was certain requests to speak briefly about this medication called remdesivir as well. It has recently been approved by the TGA and is very commonly used in the Australian healthcare system. It's a new antiviral medication, which was initially used as an anti-influenza medication, which has broad coverage for any viruses, but seems to be working very well in COVID-19. And this is only used for patients who are intubated or who are in ICU. Other medications like antibiotics, which are broad spectrum antibiotics that are used to cover any possible bacterial infection, even though COVID-19 is not a bacterial infection. Patients who get admitted to hospital with COVID-19 still receive broad spectrum strong antibiotics because the COVID-19 virus reduces the immunity and makes the patients more susceptible towards developing secondary bacterial infections. So everyone who gets admitted to hospital will be covered with antibiotics. And the most important treatment is keeping their oxygen levels ideally above 90 to 92%. And there are various methods of doing that. The most commonest method for not so unwell patients is what we call as nasal prongs or Hudson mask, which we see in the first photo. The lady is wearing the Hudson mask. What happens there is we give up to 4 liters or 10 liters of oxygen for patients who are not very unwell. If they become unwell despite nasal prongs and Hudson mask, you go to the next step in the middle picture where the gentleman who's sitting up. This is called high flow oxygen or high flow nasal prongs. You can give up to 50 liters of oxygen through the high flow nasal prongs in moderately unwell patients. But the whole purpose is to stop them progressing into the third picture or the fourth picture. The third picture is almost always done in an intensive care unit. It's a big mask that sits on the face called a BiPAP mask, which forcefully pushes oxygen into the lungs and washes the carbon dioxide out of the lungs in order to keep ventilating a patient. And obviously, if this third step doesn't work, we have to take over the patient's respiration and put in a tube called an endotracheal tube into the throat, into the windpipe of the patient, and attach it to a ventilator. This is what we call as an intubation. Moving on to the next slide, I will briefly talk about all of these in Sinhalese as well. Godak darunu nati roging to samaning api nasal prongs කියන මේ පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන විදිහට අපිට ඔක්සිජන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තව අමාරු patients ලා ආවම සාමාන්‍යයෙන් දැඩි සත්කාරක ඒකකයක තමයි අපි මේ වගේ patients ලා අපි manage කරන්නේ. ඒ වගේ අපේ options හරියගේ නැත්නම් ඔය BiPAP mask එක ඔය photo තුන්වෙනි photo එකේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් oxygen levels 90ට වඩා අපිට maintain කරන්න අමාරු වුණොත් ඒ වෙලාවට අපි intubate කියන procedure කරනවා. අන්තිම photo එකේ තියෙන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් invasive procedure එකක්. ඒකෙදී අපි patient එක paralyze කරලා අපි patient ගේ ශ්වසනය ventilator කියන machine එකකට සම්බන්ධ කරනවා. Moving on to the next slide, we can talk about the complications related to COVID-19. And the most commonest complication that we see are related to the lungs. I spoke about ARDS and COVID pneumonia. The other commonest organ system that's involved is the heart, which lies very close to the lungs. And there's a condition called cardiogenic shock because the heart gets infected with COVID and the heart muscles becomes weak. And this condition is called myocarditis, and the patients become really unwell with myocarditis. I saw a question in the chat box. Someone had asked a question about
Pfizer in young patients. I think there's not much evidence to talk about Pfizer at this stage in young children, because still Pfizer is very new to children. In the next couple of months or years, we'll probably know a bit more about the Pfizer. And also someone had questioned about heart-related complications in young people, which is myocarditis. It's very common after getting the Pfizer that young males in their 20s and 30s can develop myocarditis. It's an occurrence in about 1 in 10,000 young men who receive the Pfizer. They can develop this condition called pericarditis or myocarditis, which pericarditis is not very serious, but myocarditis can be potentially serious and requires hospitalization. Moving on to complications related to brain, this is potentially in patients who are admitted to the intensive care unit and are terminal. You can see strokes, you can see seizures, and also it goes on to involve other organ systems like the kidneys, and that's when you call COVID-related multi-organ failure. When that happens, treatment is always symptomatic. You try to revive the kidneys, you try to treat the myocarditis, but often when you go into multi-organ failure, the chances of survival are very, very slim. And that's why Dr. Chandana and Dr. Danushi initially said the best method of treatment is prophylaxis and keeping the virus away by getting vaccinated. We'll move on to the next slide. Chronic complications, I wouldn't talk in detail about this. There are blood clots, and there's documented reports both after the vaccination as well as picking the infection up. These blood clots can either be in the lung or the brain, which can prove fatal. If there's a big blood clot in the lungs, that can affect the function of the heart and can make patients really unwell. Moving on to the next topic of discussion today, the mental health effects and how to live with the virus. I think we've lived with the virus for 2 years now. We'll just discuss more in the next slides. We've lived with the virus now for 2 years, and the virus has become a part of our life. And if you go to the next slide, Dr. Danushi, please. And most of us have now adapted ways of living with the virus, and it is now a part of our life. I think I'll discuss a bit more about how we can do things differently as a community to survive during these periods of time. But I thought I'll add this slide to my presentation. This is a young lady who's 21 years old, who came on news in Melbourne a couple of weeks ago, who had confirmed COVID-19 infection back in 2020 during the second wave here in Melbourne. Unfortunately, this young lady, who's otherwise well, still is unable to smell fragrances and cannot taste food or drinks even after a year of the virus. There's no real evidence to suggest why this happens and how this happens, but unfortunately, this is a common occurrence that we see in patients after the infection. They smell differently, they taste differently, and their smell sensation is altered. We're not very sure why this is, but this is a very common occurrence. So prevention, we probably shouldn't talk in depth. Everyone knows to do the right things by now. Social isolation, getting vaccinated as soon as you can, wearing the masks, maintaining 1.5 meter distance from each other, and practicing good hand hygiene. Complications of the vaccine. I think I saw a few questions in the question answer section. Someone had asked about the Pfizer-related heart problems in young patients. I think I spoke about this briefly. On average, we get about 20 to 30 patients in the emergency that I work, which is one of the major hospitals in Melbourne. Lot of them are benign and harmless, but 1 in 100 patients do become a bit unwell from the Pfizer vaccine, and they need hospitalization for further management. And AstraZeneca, on the other hand, we see blood clots happening in the lungs and the brain, which is probably a bit more commoner in the elderly population, 60, 70 plus. But when they have blood clots, it's not just 1 or 2, they can have up to 20 blood clots, which can make them really unwell. This is a very good question that I thought I will include and discuss very quickly. One of my good friends picked COVID-19 twice. He's a young he's probably in his late 20s. He's got no other medical problems. He doesn't smoke. He picked up COVID-19 in April 2020 from a patient when he was working as a COVID doctor in one of the Melbourne hospitals.
And he went on and got better, but unfortunately he picked up COVID again from a patient last year, despite being double vaccinated from Pfizer. So the answer to this is yes, you can pick COVID up twice, and it's a very common occurrence. I'm not very sure how common it is in Sri Lanka, but COVID-19 can cause infection twice. ඒකට තියෙන මේ ගොඩක් අය අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි COVID virus දෙපාරක් හැදෙන්න පුළුවන්ද? උත්තරය ඒකට ඔව්. අපිට හරියටම පැහැදිලි මදි මොකද මේක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි දන්න දැනට තියෙන දත්ත අනුව වෛරස් එක හැදුනම අපේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිදේහ සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් හරි 12ක් හරි විතරයි ඒක අපේ ඇඟේ තියෙන. ඊට පස්සේ හිමීට ඒ ප්‍රතිදේහ අඩපණ වෙනවා, නැත්නම් ඒ ප්‍රතිදේහවල effectiveness එක අඩු වෙනවා. එතකොට අපේ ශරීරයට ආයේ COVID-19 හැදෙන්න chance එක වැඩි. මොකද එන ඊළඟ variant එක අනිත් ප්‍රභේදය ඊට වඩා දරුණු ප්‍රභේදයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. I'll finish off our presentation today with talking about how we should move on with this virus and live with the virus. Like I briefly said initially, now we need to get used to this because this is a part of our life. We need to move on. We need to get used to the new normal life, which is living with the virus. And I will talk about a few things that we can do to get back to normality. Checking in on patients, checking in on friends and family, try and meeting people, socializing with people outside, wearing a mask when you can't socially distance, good hand hygiene, whether you may be at work, at home, is a must. Getting vaccinated, we can't stress enough on that. Always being nice to each other, checking in on each other. And on that note, I think we should talk about how patients in Sri Lanka would die at home from having COVID-19. ගොඩක් මේ ප්‍රවෘත්තිවල ලංකාවේ ගිය එකක් තමයි දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි දවසකට COVID-19 වලින් ගෙදරින් දැද්දි මැරිලා මේ අපි දැකලා තියෙනවා මේ ගේ මාස 6 10 ඇතුළත. ඒක ඊටාම මේ ශෝකජනක තත්ත්වයක්. මොකද මේ ඒකින් පෙන්වන්නේ අපි සමාජයක් හැටියට අනිත් අය ගැන හොයලා බලන්නේ නැති බව කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් පෙන්වන්නේ ඒක නිසා අපේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්නවා නම් වයසක උදවිය අපි හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ ලොක්ඩවුන් එක ASCII ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න තියනවාද, ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොහොමද කියන එක බලන එක මේ ගොඩක් වැදගත්. I think as a community we should start caring about each other and looking after each other. And a simple question like how are you feeling today, how's life, those sort of checking in on each other is very important. Moving on to the next slide. Briefly about the roadmap of coming out of lockdown. I think everyone probably who's here today, 130 odd participants, are probably sick of lockdowns and we've all had enough. We need to come out of this. We need to go back into normality. But the question is, as the local government authorities, as they say, how soon can we do it? How safe can we do it? And I think that brings us to the question, herd immunity. What is this herd immunity, which I explained in the next slide? Herd immunity is when majority of the population is immune against this virus, either by picking the virus naturally and developing natural immunity, or after getting the vaccinated, becoming resistant and immune to the vaccine. If up to 80 to 90% of this population is immune to the virus, then eventually our population develops a thing called a herd immunity. And that remaining 10 to 20% of the population still can get infected, but the chain of transmission is halted because an infected, unvaccinated, unimmune person cannot infect it into the immune person. So that the chain of transmission is halted, and eventually that 10 to 20% that's non-immune, not vaccinated, will eventually develop immunity, and eventually over the next 1 to 2 years, the entire community will develop herd immunity. And that's our target. And there was another question in the question and answer section that I was reading. How long will it take for us to open up? We've already spent 2 years with the virus. We can't give you an exact time frame, but I think we're probably looking at another good 1 to 2 years until we develop 100% herd immunity so that we can all open up and live life as normal. I think it's time to wrap up our presentation.
it's not a bad idea to ask your friends, your family, your loved ones, how are you feeling today? Check in on each other, give them emotional support, go that extra mile to do something nice for your loved ones, for your friends, so that finally keeping in mind all of us are in this pandemic together and we need to look after ourselves and protect each other and support each other. Thank you very much. Thank you, Dr. Danushi and Dr. Yasiru. It was very informative. Now we are coming to question and answer time, but I can say our doctors are very busy, keep providing answers. I think already we have the doctors asked us 19 questions, especially Dr. Chandana keep, I can say how busy keep typing. There are a couple of questions I think important. The one question came through this chat line is vaccination recommended for kids with allergies, peanuts and eggs, especially? Dr. Chandana? Oh, to me, okay. Sorry, can you say that again, Asanka? Is vaccination recommended for kids with allergies, especially for peanuts and eggs? I think I will probably direct that question to Dr. Yes. Danushi. I would like to answer this question. Yes, and in Australia there are 3 types of approved vaccines for approved vaccine: Moderna, Pfizer, and AstraZeneca. But for kids, we got TJ approval only for Moderna and Pfizer. So in the Moderna and Pfizer training, they say if there's no anaphylaxis for previous vaccines, and though they have peanut allergy, we can give vaccines. There's no contraindication for that. Yeah, okay. Dr. Danushi, can you ගොඩක් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරමුද ඒක? මේ very common question. මට ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන වැක්සින් 3 ගැන තමයි කතා කරන්න. okay. මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ අප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ AstraZeneca වැක්සින් එකයි, Pfizer වැක්සින් එකයි, Moderna කියන වැක්සින් එකයි. AstraZeneca සහ Moderna Pfizer සහ Moderna වැක්සින් එක ළමයින්ට භාවිතා කරන්න අප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ contraindication ඒ කියන්නේ අපිට දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. රට කජු වලට ඇලර්ජිස් තියෙන ළමයින් contraindication එකක් නෙමෙයි. මෙහෙ දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වාචිකව අහන්න ඕන නම් මේ raise hand button එක press කරන්න. එතකොට අපිට unmute කරන්න පුළුවන්. ඔබට වාචිකව අහන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්. I will just answer this question that was raised by Sajivani Veeratunga. Sajivani has asked, how about children? Do hospitals get more children as COVID patients? I work in an adult hospital. I don't work in a children's hospital, but the understanding is that during this outbreak of the Delta variant, we see more infection in children compared to the previous second and the third waves. And it's a bit unclear why that is, but majority of the patients who become unwell this time are younger patients. They're not children, but they're in their 20s or 30s. And unfortunately, I had a patient who died last week who was only 22 years, otherwise well man. He developed severe COVID. But yes, kids can become unwell as well, but there's no evidence why that is, but it's more commoner than the previous variants. And there is another understanding of that, because initially we all started to vaccinate adults, and because of that, maybe adults, they are carrying the virus without the symptoms, and children were not vaccinated, and then they can get infected with the people who are carrying the vaccine. It could be one of the reasons that children are more infected and more infected with this variant. අපිට එක ප්‍රශ්නයක් අතින් වාචිකව අහන්න permission ඉල්ලා තියෙනවා. Danushi, මම unmute කරන්න. We can see, Asanka, there's a couple of like Milan and I think Milan asked the question before. I think I saw one patient, they asked why vaccinated people can get the infection. Yes, vaccinated and unvaccinated both can get the similar infection, but the difference between both, let's say we'll take an example, vaccinated and unvaccinated. At the beginning, both have similar viral load. Let's say like both have 1,000 viral load. But the people who are vaccinated, they clear this 1,000 of viral load very quickly. Let's say within like 4 or 5 days. But unvaccinated patients,
they take like more longer time to clear viral load, the virus from their body. That's the difference between unvaccinated and vaccinated people, but still vaccinated people can carry the virus. The time to clear the virus from your body, that's the difference. So that means you don't get much symptoms with vaccinated people, but unvaccinated, they get like symptoms for more longer time. They have symptoms for like maybe 2 weeks, 3 weeks. Yes. Can I add a little bit into that, Dr. Danushi? Yes. And so actually, yes, you can add. Dr. It has been shown that the vaccinated people have a lot of protection against the virus, so the virus can still go inside your lung cells, but they can't actually replicate as they wish, like because antibody is also fighting against them. So that means they are protected. Perhaps these people can shed virus maybe a day or two, or maybe 3, but they don't. It won't last like 10 days or 14 days because it will be get rid of from your body. And also the vaccinated people, like amount of virus that is come out of lung alveoli cells is dramatically low compared to unvaccinated person. Thank you. Darshan, if you would like to talk, I think line is open now. Sorry, can I ask you a question, Asanka? Is that all right? Yes, my lord. Yes, sorry. Yes, go ahead. I think I'd like to hear from Dr. Chandana, because it looks like you've got a lot of statistics there, Doctor. Now, what we hear is on a normal year, pre-pandemic, there were a lot of people who normally die with influenza and whatnot. So, and this has come down during the pandemic because we wear masks and we take extra precautions. Now, have you got any statistics around that? How many people normally die in Australia? And, now these days, what's that, the general, the death rate from other? Okay, thank you for the question. Now, do you mean like how many people dying from other viruses compared to COVID-19? Is that your question? Correct. Yeah. All right. Yeah. So I don't have there is literature and evidence available in the literature. I don't have them with me, but certainly, like in the flu, the number of people dying from flu, the flu, other, kind of thing, is actually is quite high. But on the only difference between the virus that causes flu and the COVID-19 is a COVID-19 virus is highly transmissible. It can spread very rapidly compared to flu virus. So, but now, given that, there's so many people died from COVID-19 around the world, even in Australia, not much. So I guess probably, the people dying from other viruses like flu viruses and influenza viruses, probably higher than COVID-19. But that doesn't apply to other countries. Other countries like India, Europe and America, Brazil, South American countries, it's thousands times higher for COVID infected patient compared to other diseases. So I don't have the statistics now, but you can get my email address from Asanka later on, and I will get all the details, literature, data, and post it to you. Thank you. And I believe, so I came across less flu-like symptoms patient this year that with influenza. I think it could be due to most of them we are isolated, we are in lockdown, and then we don't have social functions and other things. Because of that, the people with flu has gone down. It could be one of the reasons as well. Yes. Thank you. Cecil, you can ask your question. Okay, can you hear me? Yes, we can. Okay, first of all, I would like to thank JAPURA for this great project that you have initiated. I learned quite a lot from this. මම කැමති ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න අපේ පැනල් එකේ දොස්තර මහතුරු තුන්දෙනාගේම බොහොම ස්තුතියි මේ කරපු විශාල සේවයට. මට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ කොහෙන්ද මේ අලුත් ලෙඩ හැදෙන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොටම කලින් හොඳයි නේද මේක මේ කවුරු හරි මිනිස්සු හදපු එකක්ද නැත්නම් ස්වභාවිකව හැදෙන එකක්ද කියලා හොයලා බලලා ඔය හැදෙන එක එතනින්ම නවත්ත ගත්තා නම් එතකොට මේ වැක්සින් හොයන්න ඕනෙත් නෑනේ. කොහොමද මේ හැදෙන්නේ? මේ අලුත් ලෙඩ එන්නේ කොහෙන්ද? මං කියන්නේ පොලිටිට ඒ දොස්තර මහතුරු දන්නවද කොහෙන්ද එන්නේ කියලා? Thank you. ප්‍රශ්නය අහුවට ඔක ඇත්තටම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක ආවේ අපි දන්නවා වූහන් චයිනා වූහන් ප්‍රොවින්ස් එකෙන් ආවේ කියන්න.
හැබැයි එතනින් එහාට දෙයක් අපි දන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අර මීට් ෆැසිලිටි එකේ අර ඉන්න අර අපේ තලගයා වගේ සතා මේ පැංගොලින් කියලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ ඇගේ තිබිලා ඒගොල්ලොන්ගේ මීට් ෂොප් එකෙන් ගියාද කියලා තමයි දැනට හිතන්නේ. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මම දකින විදිහට දැන් වෛරස් එකේ ජීනෝම් එක ජාන සංයුතය අපි කම්පෙයාර් කරනකොට ඒ කියන්නේ අපි ගමු 2003 ආපු SARS කොරෝනා වෛරස් එකයි 2014 ආව ඒකෙම අනිත් කොරෝනා වෛරස් එකකට අපි කියනවා MERS කියලා Middle Eastern Respiratory Syndrome virus කියලා. ඒ දෙකෙන්ම රටවල් 30කට 37කට ගියේ 2000කට අඩු ගාණක් මැරුණේ. හැබැයි ඊට පස්සේ අපේ මේ COVID-19 SARS-CoV-2 කියන වෛරස් එකේ ජීනෝම් එක 91ක් සමානයි බැට් තමයි රිසර්වර් වවුලා තමයි රිසර්වර් වවුලාගේ තියෙන එක සමානයි. හැබැයි පැංගොලින්ගේ ජීනෝම් එක අරගෙන අපි මේ දෙක එකට තියලා කම්පෙයාර් කරපුවාම එයාගේ තියෙන below 80% similarity. ඉතින් එතකොට මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පැංගොලින්ගෙන් ආවේ කොහොමද බැට්ගේ තියෙන එක පැංගොලින්ට ගිහිල්ලා ඒක වෙනස් වුණාද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. ඒක පැංගොලින්ගෙන් මේ මීන් මාකට් එකෙන් ආවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අවාසනාවකට ඔයක දැන් ගිය අවුරුද්දේ ලෝකෙම WHO එකෙන් අපොයින්ට් කරේ නෑ ඒගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරා යුරෝපන් ඇමරිකන් වලින් මේ වෛරොලොජිස්ට් ටීම් එකකට චීනෙට එන්න මේක ගැන පරීක්ෂා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න මේක හොයාගන්න. ඒකට චීනය අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තාමත් උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක් මට නම්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සත්තුන්ගෙන් එන්නේ නැති හැබැයි ඒක හරිය අමාරුයි ප්‍රූව් කරන්න. ඔව් දැන් මේ වගේ ලෙඩ හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලලා ඒකට ස්ටොප් එකක් දාන එකත් මේ වැක්සින් හදන්ඩයි මිනිස්සු ගෙදරට වෙලා ඉන්නයි රස්සාවල් නැති වෙලා ඉන්නයි මිනිස්සු මැරෙන්නයි කොච්චර ලොකු විපත්තියක්ද උනේ. ඔව් ඒකට සොලියුෂන් හොයද්දී වැඩේ උනාට පස්සේ ඒකට සොලියුෂන් හොයන එක බොහොම උතුම් දෙයක්. ඒක මම කිසිසේත් සුළු කොට සලකන්නේ. නමුත් මේ වැඩේ හැදෙන තැන මුල තැන නවත්ත ගත්තා නම් කොච්චර ලේසිද? ඇයි ඒකට මෙච්චර පොඩි එෆෙක්ට් එකක් දාන්නේ? ඔව් සිසිල් හැබැයි ඕක හරියම අමාරු ප්‍රශ්නයක් අපිට මේ ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න. මොකද අද ලෝකේ ඉස්සර කාලේ තිබා වගේ නෙමෙයි ගොඩක් අපේ මේ ජීවත් වෙන පැටර්න් එක ගොඩක් වෙනස්. අපි very complicated, very sophisticated එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි කරන දේවල් අපි කන කෑම එතකොට ඉස්සර වගේ සරල කෑම නෙමෙයි අපි දැන් කන්නේ අද සොසයිටි එක ලෝකෙම. එතකොට ඔය කොරෝනා කියන වෛරස් එක හරියම පොපියුලර් වෛරස් එකක් ඔය මියුටේට් වෙන්නේ. ඉතින් එදා ඒ තිබ්බ වෛරස් එදත් තිබුණා. ඒ කාලෙත් තිබුණා. නමුත් ඒක තිබිච්චව නැති වෙලා දැන් ආයෙත් කොහින් හරි වෛරස් එක තිබිච්ච තැනකින් එයාට එන්න මාර්ගය පෑදිලා තියෙන්නේ අපේ ජීවත් වෙන රටාව. ඉතින් අපි කරන කියන දේවල්, කනබන දේවල්, අපේ සෝෂල් වර්ක් ඒවා ඉස්සර කාලේ ඔච්චර තිබුණේ නැහනේ. ඉතින් මම නම් දකින විදියට හරියම අමාරුයි ඔයගේ රූට් එක හොයලා මේක අයින් කරන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි අර ඇමියුනේෂන් අපි ඩෙවලොප් වෙලා අපි වැක්සින් හොයාගෙන අපි ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න එක තමයි මම දකින විදියට මේකට සොලියුෂන් එකම සොලියුෂන් එක කියලා මට හිතෙනවා. මම මේ අහන ප්‍රශ්නය ඇත්තටම දොස්තර මහත්තුන්ගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම මේ අහුවේ. මේක ඇත්තටම පොලිටිෂියන්ස්ලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. රටේ ඉන්න පාලකයෝ නැත්තම් ලෝකේ ඉන්න පාලකයෝ තමයි මේ ගැටලුවට මම මේ කියන පැත්තට විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ දොස්තර මහත්තුරු ටික කරපු වැඩ කටයුතු ගැන නම් ඉතාලම පැහැදීමටපත් වෙන්න වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලෝකේ ජනතාව කවුරුත් මාත් එහෙමයි. ඉතින් මං නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජපුරට මේ වගේ අගනා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා අපි වෙනුවෙන් මේක ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. මේ අතට සිඩ්නි වලත් අපේ තියෙන ජපුර ඇසෝසියේෂන් එක ජපුර ඇලුම්නයි ඇසෝසියේෂන් ඉන් සවුත් වේල්ස් and ACT ඒකේ සමාජිකයන් අතරත් අපි මේක සෑහෙන ලොකු ප්‍රචාරයක් ලබා දුන්නා. මට පෙනී යනවා ඒගොල්ලොත් හුඟ දෙනෙක් මේකට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම ආපහු ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජපුරට මේ සත්ක්‍රියාව කරපු කාරණේ ගැන. බොහොම ස්තුතියි. Thanks very much, Cecil. And That's there was very- another good question, and they asked whether we can mix up vaccine. So most of the people they ask for much whether we can mix up vaccine, because in Sri Lanka they use several types of vaccine, but in Australia it's not yet approved yet. But in some European countries and Canada, they approved if you had AstraZeneca, after that you can have
Pfizer, but still not approved in Australia. Darshini, you Dr. can ask. Chanda, do you have anything to add there? I think if there's an obvious complication to one particular vaccine, like say you had the first AstraZeneca and 2 weeks later you developed a big blood clot, then having the second dose of AstraZeneca is not advisable. Yeah. Then at that time, your doctor can suggest to you to take the Pfizer vaccine as your second dose, which is reasonable. But what we recommend now is, as long as you don't have any complications or adverse effect to one vaccine, you should ideally stick to that vaccine. තව question එකක් තියෙනවා ක්‍රිස් කියලා එක්කෙනෙක් අහපු එකක් එයා අහලා තියෙනවා මේ the government has reduced the time period between the first and the second. Does it lead to reduce the efficacy of the jab? I heard from a professor on the radio, yes, it will reduce. Is it correct කියලා අහලා තියෙනවා. So my answer would be all the vaccination, the interval between the first jab and second jab is all based on the scientific, the clinical trials. So if you have a clinical trials recommending, for example, like Pfizer, between 3 weeks apart and up to 3 months for AstraZeneca, I think we will need to stick with that thing because we don't know if the AstraZeneca is given at 1 month after, when it is recommended for 3 months after or 12 weeks after, whether it's going to give any benefit. So I don't really know the answer to this question, whether by reducing the time interval between those two will increase the effectiveness, unless it is proven by a clinical trial. Okay, I think we are running out time, looks like. We would like to end our question and answer time. I would like to invite you, if you have further question, just email to us, then we can put to our panel of doctors to help with answers. Now I would like to invite President of JAPURA Alumni Australia, Mr. Donald Perera, to propose vote of thanks. Thank you, Asanka. Good evening, everyone. It gives an immense pleasure for me to deliver the vote of thanks for this event organized by JAPURA Alumni Australia. Firstly, I would like to thank the distinguished medical professionals who honored this function by accepting our invitation and delivering an inspirational presentation for the benefit of our participants. And also we are grateful for their valuable contribution to ensure this event becomes a memorable success. Actually, with 134 participants today in our webinar. So my sincere thanks go to Dr. Chandana Herath. He accepted our invitation without any hesitation. And also Dr. Danushi Ganegoda, who is one of our live members. We are proud of you, Danushi. So we do appreciate your continuing support. And Dr. Yasiru Perera from the Alfred Health. Thank you so much for your generous contribution for community project. JAPURA Alumni Association also thank for the participants of presidents, secretaries, and members from other alumni associations for their continuing support, and the members from all community organizations. So our special thanks at this moment for the participants who joined us from Sri Lanka as well, or from our mother country, and all other JAPURA well-wishers and friends who took their valuable time off to join us and being with us this afternoon. So without your presence, so this event wouldn't be successful. But we regret for not being able to thank individually. And also we are grateful to some radio stations because they gave a publicity for this project. FM radio channels Lakhanda, 366 Radio Sinhala Division, and Sri Lanka Morning Show TV channel for their support. So last but not the least, obviously the success of this webinar is dependent on the teamwork of JAPURA Management Committee. So I would like to extend my heartfelt gratitude to JAPURA Management Committee, since this is really a JAPURA product and presentation. Big thank you to JAPURA members as well, who participated
and contributed in many ways to ensure the success of community event. So ladies and gentlemen, until we meet again with another JAPURA webinar program shortly, bye for now. Thank you very much. Thanks to all. Again, we really value your participation today. This webinar will be available on our JAPURA Alumni website soon if you would like to watch it again. I think it is time to say goodbye and have a nice weekend. We will see you again at next event organized by JAPURA Alumni Australia. Thank you very much. Thank you all. Thank you, everyone. Thanks for having us. Thank you very much. Thank you, Yes. Asanka and all the JAPURA organizing this.